Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது class 11 கான topic excretory products and their elimination. அத தான் இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஒரே ஷாட்ல the entire chapter முடிக்க போறோம். It is going to be completely from your exam point of view பசங்களா. ரொம்ப முக்கியமான செஷன். So செஷன் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி let me talk about IVSAT, Instant Vedantu Scholarship Admission Test. Okay, so Vedantu centers are live now in your city: Chennai, Coimbatore, Tiruchi and Madurai. Get admissions to our courses with up to 70% scholarship. These courses are for 8th, 12th, JE and NEET. Okay, and also remember you get 100 plus crore scholarship. Why are you guys still waiting? Please do go get yourself registered pasangla. Okay, vaanga இன்னைக்கு session குள்ள போகலாம். What we are going to discuss today is excretory products and their elimination. Okay, முதல்ல ரெண்டு விதமான waste இருக்கு பசங்களா. We have two kinds of waste. Okay, so one is your undigested food. Okay, undigested waste or food. The other one is your nitrogenous waste. Okay, so இந்த nitrogenous waste தான் நம்ம வந்து metabolic waste ன்னு சொல்றோம். And how are these nitrogenous waste removed? They are removed by different excretory organ. The excretory organ differs from one organism to another organism pasangla. So come on, let's get into the session. What are the different kinds of excretory products? How are they eliminated? We are going to understand the entire human excretory system. Nephron பத்தி படிக்க போறோம். Physiology of urine formation பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமான long answers வரக்கூடிய ஒரு topic, and this topic is very important for your NEET exam also pasangla. Come on, let's rock the session. Do like, share, comment and don't forget to subscribe. So let's get into today's session. What is excretion? Excretion na enna pasangla? It is the elimination of metabolic waste from the animal body to regulate the composition of body fluids. Okay, so what are these waste? What could be an excretory waste? It could be ammonia, it could be uric acid, it could be urea, it could be carbon dioxide, all the ions like sodium, potassium, chloride, phosphorus and sulfur, they are all called as your excretory waste pasangla. So in human body you have a major excretory organ, that is your kidneys. Okay, so other thavara you have other excretory organs like your skin, lungs, liver. Enna ma'am, skin, lungs, liver excretory organ ama pasangla, they also help in excretion, but major excretory organ is your kidney. Remember that. இப்போ மூணு விதமான excretory products இருக்கு. ஒன்னு வந்து அமோனியா, இன்னொன்னு வந்து யூரியா and மூணாவது வந்து uric acid. So based on the kind of excretory product, okay, they are classified as ammonotelic, ureotelic and uricotelic. அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அமோனியா ஃபார்முலா என்னப்பா? NH3. Okay, so ammonium வந்து NH4. Ammonia is the most toxic. Okay, அது ரொம்ப danger, அது ரொம்ப toxic ஆன ஒரு excretory waste, and uric acid is the least toxic. Okay, so ammonia, urea, uric acid ன்னு சொன்னல, ammonia வந்து more toxic, uric acid வந்து less toxic, urea is neither too toxic or it is less toxic, it is intermediate, நடுவுல இருக்கு. The process of removing ammonia is called ammonotelism, and the organism that excrete ammonia are called ammonotelic. Examples ரொம்ப முக்கியம். Aquatic invertebrates, all your aquatic invertebrates are ammonotelic. Aquatic insects, என்ன மேம் aquatic insects இருக்குமா மேம்? ஆமா பசங்களா. Okay, then bony fishes, aquatic amphibians, they are all very good example for ammonotelic organisms. Okay, so ammonotelism நாம ஈஸியா 2 மார்க் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு question. Okay, so ammonotelism is the release of ammonia. Okay, why are they usually present in water pasangla? Because this ammonia when dissolved in water, okay, இது வந்து waterல dissolve ஆச்சுனா it becomes ammonium. Okay, and it requires a large amount of water. That's why all the organisms which are ammonotelic are aquatic. இது ஒரு application based question கண்டிப்பா உங்க examல கேட்கலாம். Yes,
Now let's move on to ureotelic, the organism which release urea as a nitrogenous waste. Okay, example, mammals. Okay, mammals are very good example for aminotelic. Terrestrial amphibians, your frogs, okay, they are all example for your ureotelic organism. So where is this urea produced? Pasangla, rombo mukkiyam. Urea is produced in the liver, but it is excreted, okay, excreted through the kidney. Naraya perku urea is produced in the kidney யோசிப்பாங்க, கிடையாது. என்னோட யூரியா வந்து லிவர்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, example, mammals and terrestrial amphibians. The next one is uricotelism. What is uricotelism? It is the excretion through uric acid. In the uric acid la enna or best thing na, they are insoluble in water. Okay, they are insoluble in water, so they are excreted as pellets. Okay, and the very less amount of water is needed for dissolving them. All your reptiles, birds and land snails are example for uricotelism. So this was about aminotelism, ureotelism and uricotelism. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. Yes. Now, organs of excretion in invertebrates. Okay, சரி மேம், நம்ம vertebrates பத்தி பார்க்க போறோம், excretory system clear-ஆ பார்க்க போறோம். ஆனா invertebrates-ல எப்படி இருக்கு இந்த excretory system? Plus, let's start with flame cells. Okay, so flame cells எங்கப்பா இருக்கு? It is seen in platyhelminthes. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், animal kingdom, right? So where do we see it? We see it in platyhelminthes. Okay, so nephridia எங்க பார்க்கிறோம்? annelida-ல பார்க்கிறோம், right? It is seen in annelida. Malpighian tubule and antennal glands இருக்குல்ல, இந்த malpighian tubule antennal glands, so we see it in arthropods. என்னோட insects-ல வந்து they are going to play a very important role. இந்த antennal glands நம்ம வந்து green glands ன்னு கூட சொல்றோம். What do we call this பசங்களா? Green glands. Okay, that's very important. These are the, இது வந்து ஒரு match the following type question அவங்க MCQs-ல கேட்கலாம். Flame cells, platyhelminthes, okay, annelida, it is nephridia, then Malpighian tubule and antennal gland, it is in your arthropods. So these are very primitive excretory organs. Okay, the most evolved excretory organ is the one that's there in your chordates. Okay, chordates-ல ரொம்ப evolved ஆன excretory organs இருக்கு, that is your kidneys. Okay, the function of urinary system, right? Urinary system ஒன்னு சொல்லலாம், இல்ல excretory system ஒன்னு சொல்லலாம். What is the function of excretory system பசங்களா? It helps with the excretion of metabolic waste, இல்ல removal of metabolic waste ன்னு சொல்லலாம். What are the metabolic waste? The metabolic waste is most of the time urea. Urea is a major metabolic waste. Then you have creatinine and uric acid. Okay, it also helps in maintenance of water and salt balance. Okay, என்னோட உடம்புல தண்ணி சத்து அப்புறம் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த கிட்னி ரொம்ப முக்கியம். It also helps in maintenance of acid base balance. Okay, என்னோட பாடியில ஒரு பஃபர் மாதிரி இருக்கும். What are buffer? They resist the change in the pH, and this kidney is going to help in maintenance of acid base balance. And it also secretes hormone. Okay, you have two hormones, that is renin and erythropoietin. And who is producing this hormone? JGA, juxtaglomerular apparatus. Wait பண்ணுங்க, JGA னா என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். Okay, shall we continue பசங்களா? Very interesting thing. So எங்கப்பா இருக்கு kidneys? என்னோட ventral side, இது வந்து என்னோட ventral side, இது வந்து என்னோட dorsal side. Kidneys are located in the dorsal side பசங்களா. Remember that it's always in the dorsal side. The human excretory system consists of a pair of kidneys. ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தே படிச்சிட்டு இருக்கோம். One pair of ureter. You can see this tube like structure, that is called the ureter. A urinary bladder or urinary bladder irukku, and you have the opening of the urinary bladder, that is what we call it as urethra. Okay, kidneys are located on either side of the vertebral column. inga theriyada enoda vertebral column ku on either side it is basically located just below the diaphragm. What is diaphragm? It's a it's a muscle. It's going to separate your thoracic and abdominal region. Okay, now
ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு லைனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். The right kidney is slightly lower than the left. Okay, இங்க பாருங்க, the right kidney is slightly lower than that of the left. Size இதெல்லாம் அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது, but just for our understanding, it is 10 to 12 centimeter. ஒரு குட்டி ஸ்கேல் அளவுக்கு, ஸ்கேலோட ஆக்சுவலி குட்டியா இருக்கும். ஓகே, long 5 to 7 centimeter long and 2 to 3 centimeter thick with an average weight of 120 to 170 gram. Okay, so that's the weight of your each kidney. Okay, we shall continue. Let's talk about kidneys. இப்போ நம்ம எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம்ல கிட்னி, யூரேட்டர், யூரினரி பிளாடர், யூரேத்ரா பார்த்தோம். இப்போ நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறது கிட்னி பத்தின இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இட் இஸ் அ ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் பீன் ஷேப்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அது ஒரு பீன் மாதிரின ஷேப்ல இருக்கும். நீங்க வரையும் போது அது பீன் மாதிரி தான் வரைவீங்க. இட் இஸ் கவர்ட் பை அ டஃப் capsule called renal capsule. என்னோட கிட்னி சுத்தி ஒரு டஃப்பான ஒரு ப்ரொடெக்டிவான லேயர் இருக்கு, அது பேரு renal capsule. It is situated, this is very very important, between the last thoracic and the third lumbar vertebrae. எல்லாருக்குமே தெரியும், you have your cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, coccygeal and sacral. So எங்க இருக்கு என்னோட கிட்னி? It is located between the thoracic and the third lumbar vertebrae. Okay, the concave side has a depression called hilum. பசங்களா, இதுதான் உங்க கிட்னின்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து உங்களோட கான்வெக்ஸ் சைடு, இது வந்து உங்களோட கான்கேவ் சைடு. The concave side has a depression. இந்த டிப்ரெஷன் தெரியுதா? இந்த டிப்ரெஷனை தான் நம்ம ஹிலம்னு சொல்றோம் ஆர் ஹைலம்னு சொல்றோம். சில பேர் ஹிலம்னு சொல்வீங்க, சில பேர் ஹைலம்னு சொல்வீங்க. ரெண்டுமே அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் தான் பசங்களா. ஓகே, so the point of entry, இந்த ஹிலம் ஏன்பா அவ்வளோ முக்கியம்? The hilum is so very important because it's a point of entry for renal artery and renal vein. Ma'am, renal artery, renal vein na enna ma'am? Renal artery, inga paarenga pasangala, what is this renal artery doing? It is carrying oxygenated blood to the kidney. Enoda kidney ku blood theva, though it is purifying the blood, it also needs blood, correct? So it carries your oxygenated blood, whereas my renal vein carries the deoxygenated blood away from the kidney. ஓகே, இப்போ இந்த ஹிலம் போய் இன்னொரு பெரிய ப்ரொஜெக்ஷனா மாறும், அதுதான் நம்ம ரீனல் பெல்விஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, அந்த ஸ்டடி ஆஃப் கிட்னி, அந்த ஸ்டடி ஆஃப் கிட்னி இஸ் கால்ட் நெஃப்ராலஜி. ஏன் மேம் இதை நெஃப்ராலஜின்னு சொல்றாங்க? ஐ வில் டெல் யூ வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பசங்களா. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹிலம் now leads into a more projected depression called as renal pelvis. ஓகே, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது யூரேட்டர். யூரேட்டர், they conduct urine, okay, from the kidney to the bladder, correct? It's a small thin wall, okay, thin tube. It is 3 layer. It has mucosa, the smooth muscle and connective tissue. It conveys urine by peristalsis. Peristalsis na enna? It is the involuntary movement. Okay, then you have urinary bladder. It stores urine. It has 3 openings, 2 for the ureters and 1 for the urethra. Inga or opening, inga or opening, inga or opening. Okay, it has 2 sphincter muscles. Anga muscles irukkom, those muscles are going to control the release of urine into the urethra. Okay, listen to it very very carefully. Yes, yeah, that's what the urination, that is called micturition. Okay, the process of urination is called micturition. Ma'am, micturition na enna ma'am? When the urinary bladder is filled with urine pasangla, the stretch receptors, enoda bladder la வந்து stretch receptors இருக்கும். When these stretch receptors are going to extend, they are going to send a signal to the CNS, or that is your spinal cord, and that will create a reflex. Okay, and that will cause the contraction of the bladder, and the urethra is going to open and results in micturition. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 2 mark question. Okay, very very important. Next, let's talk more about kidney now. Let's talk about renal pelvis. I already told you, it is the expansion of the ureter that further divides into calyx. இங்க பாருங்க, இதுதான் என்னோட pelvis. Correct? Now the pelvis now divides into small structures called renal calyx. Okay, there are 2 or 3 calyx, and the major calyx irukku, minor calyx irukku. So major calyx now split into minor calyx. Okay, major calyx எவ்வளவு இருக்கு? 2 to 3 tubes. Okay, 1 2 3. Okay, and these are separating into minor calyx. So இது வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம். So this is your major.
Okay, and this is your minor calyx. இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேஜர் கேலிக்ஸ் வந்து 2ல இருந்து 3 இருக்கு, மைனர் கேலிக்ஸ் வந்து 7ல இருந்து 20 டியூப் வரைக்குமே இருக்கலாம். Okay, so that's very 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 important. So you know this entire kidney is divided into two regions பசங்களா. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, the outer region வெளியே இருக்க region வந்து நம்ம cortex ன்னு சொல்றோம். The outermost region is called renal cortex. Okay, and the inner region is what we call it as renal medulla. Cortex and medulla. The outermost portion of the kidney covers the pyramid and dips between them. Okay, you can see this. This is your renal cortex. Okay, then middle portion that divides into renal pyramid. So அதை வந்து நம்ம medullary pyramid ன்னு கூட சொல்றோம். இங்க pyramid மாதிரின structure தெரியுதா? They are all called as your renal pyramid. So இந்த renal pyramid க்கு இன்னொரு பேர் என்ன பசங்களா? Medullary pyramid. Okay, so in the medullary pyramid க்கு நடுவுல, okay, you can see all this, right? You can see a renal column. The space between the renal pyramid is what we call it as renal column. And the renal column க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. We call it as column of Bertuni. என்ன சொல்றோம் பசங்களா? We call it as column of Bertuni. Okay, remember this. Bertin or Bertuni, named after the person who discovered it. So that's it பசங்களா. Cortex இருக்கு. Cortexல என்ன இருக்கு? You have renal pyramids. Okay, in between the renal pyramids, what do you have? You have renal column. Renal column க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Column of Bertuni. Simple. So that's it. We are done with the structure of kidney. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். The functional unit of kidney is called nephron பசங்களா. Okay, ஒரு கிட்னிலையும் 1 million nephron இருக்கும், 10 லட்சம் nephron இருக்கும். And these nephrons are the structural and functional unit of kidney. Okay, what is the kidney made up of? The kidney is made up of nephrons. Okay, you can see this is how it looks பசங்களா. Million of nephron will be there. Now, what does this nephron do? This nephron is the one which participates in the ultrafiltration. It is the one which is involved in urine formation. இதுதான் urine formationல involved ஆயிருக்கு பசங்களா. They extract fluid filtrate from the blood, refine the filtrate to produce urine. நம்ம வீட்ல வாட்டர் ஃபில்டர் இருக்குல்ல, நம்ம வீட்ல வாட்டர் ஃபில்டர், இந்த RO வாட்டர் என்ன பண்ணும்? தண்ணி எடுத்து ஃபுல்லா ஃபில்டர் பண்ணி it will just give us a purified water, right? Similarly, what is your nephron doing? It is purifying your blood. It's a filtration organ. Okay, very 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 important. We'll get into the session now. What is this nephron made up of? This nephron is made up of two structures pasangla. One is your renal corpuscle. Okay, and the renal corpuscle la rendu vishayam irukku. One is your glomerular corpuscle, or we also call it as Bowman's capsule. என்னன்னு சொல்றோம் அது? Bowman's capsule ன்னு சொல்றோம். The other one is glomerulus. Okay, then you have your renal tubule. Renal tubule la நிறைய region இருக்கு. One is your proximal convoluted tubule. I'll explain everything, don't worry. The loop of the nephron or the loop of the Henle ன்னு சொல்லுவோம். Okay, DCT, distal convoluted tubule, and collecting duct. Okay, so first let's try to understand one by one. Bowman's capsule, இது வந்து ஒரு trough. Okay, ஒரு கப்பு மாதிரின ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் a tough like structure, Bowman's capsule or glomerular capsule. அந்த டஃப்க்குள்ள என்ன இருக்குன்னா, you have many capillaries. Okay, and those blood capillaries are called glomerulus. Okay, now what is happening? Now this Bowman's capsule leads into the tubular parts. Okay, proximal convoluted tubule. Proximal na என்ன? கிட்ட. யாரு கிட்ட? என்னோட renal corpuscle கிட்ட இருக்கு. So we call it as convoluted. Convoluted na folded. Okay, then you have your loop of Henle. இத வந்து நம்ம descending limb ன்னு சொல்றோம். Okay, இதுதான் loop of the nephron or loop of the Henle. இத வந்து நம்ம ascending limb ன்னு சொல்றோம். Okay, now this leads into DCT, distal convoluted tubule. So that's away from my Bowman's capsule. அதனால அத வந்து நம்ம DCT, distal convoluted tubule ன்னு சொல்றோம். Now DCT leads into collecting duct. Now many such collecting duct are going to give rise to your ureter. Okay, they open into the
ureter. இந்த ஒண்ணு clear கட்டா பாத்திரலாம் பசங்களா. Glomerular capsule என்ன சொல்றோம்? We call it as Bowman's capsule. It's a thin walled cup like structure, trough like structure. So இதுல வந்து ஒரு special cells இருக்கு. Podocytes ன்னு ஒரு cell இருக்கு. What are these podocytes? These podocytes are specialized epithelial cells ன்னு சொல்லலாம். Okay, they are specialized epithelial cells which are present. They form pores for the passage of very small molecule. அது ஒரு filtration slit மாதிரி இருக்கும். Okay, so என்னதான்ப்பா இருக்கு இந்த Bowman's capsule குள்ள? இந்த Bowman's capsule குள்ள glomerulus ன்னு சொல்லி ஒரு blood vessel இருக்கு பசங்களா. அத பத்தி நம்ம கிளியரா பார்க்கலாம். இங்க தெரியுதா? Podocyte, small slit like appearances. So they can ask you, where are podocytes present? They are present in your glomerular capsule. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது glomerulus. So what is this glomerulus பசங்களா? It is a tuft, tuft, okay, tuft of capillaries. Okay, capillaries na enna? Minute blood vessel. Tangled cluster of blood vessel is called as glomerulus. Okay, blood enters the glomerulus via an afferent arteriole. So எப்படிப்பா இந்த blood உள்ள வருது? It is happening via your afferent arteriole. Afferent arteriole brings blood into the glomerulus. Okay, and blood leaves the glomerulus in efferent arteriole. Afferent arteriole carries blood towards the glomerulus. Efferent arteriole carries blood away from the glomerulus. ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. Yes. Now, let's talk about your PCT, proximal convoluted tubule. In the proximal convoluted tubule, they have cuboidal epithelial cells. Cuboidal epithelial cells na enna ma'am? இந்த மாதிரி cube shaped cells. Okay, and they have small microvilli like this, and these microvilli is going to increase the absorption. Okay, so that is very important. அது வந்து proximally convoluted இருக்கும். இங்க தெரியுதா? Proximal convoluted tubule, cube like cell with small microvilli. Okay, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. PCT. Okay, அதோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நான் கூடி சீக்கிரம் உங்களுக்கு சொல்றேன். அடுத்தது லூப் ஆஃப் ஹென்லே. அது ஒரு ஹேர் பின், யூ பின் இருக்கும்ல, தலையில எல்லாம் குத்துவோம்ல, இந்த மாதிரி யூ பின் மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர். Okay, it has a descending limb. கீழ வருதுல, அது பேரு descending limb. இது வந்து நம்ம loop of Henle. அப்புறம் இது வந்து ascending limb. Okay, it has descending and ascending limb, and it is lined by simple squamous epithelium. இங்க வந்து cuboidal அதெல்லாம் கிடையாது. சாதாரணமான simple squamous epithelium தான் இங்க இருக்கு. That's about your loop of Henle. I hope it is clear. Okay, அடுத்தது பார்க்கலாம். DCT. DCT ல வந்து they do not have microvilli. அந்த மாதிரி microvilli structure கிடையாது. They are designed for tubular excretion rather than absorption. உங்க PCT ல பாத்தீங்கன்னா it is designed for reabsorption. Okay, I'll tell you what reabsorption and all. Okay, whereas DCT is designed for secretion. Okay, that's very important. Tubular excretion or tubular secretion kuda sollalam. Very important. Okay, let's move on now. Yeah, collecting ducts. நான் already சொன்ன மாதிரி இங்க பாருங்க பசங்களா, இந்த entire nephron, this is your cortex. இந்த light pink color இருக்குல்ல, இது வந்து cortex. Okay, இங்க dark pink இருக்குல்ல, கொஞ்சம் dark pink, அது வந்து medulla. Okay, so the collecting duct extend from the cortex. Cortex லந்து medulla குள்ள வரைக்கும் அது வந்து extend ஆகும். They converge and open into the renal pelvis through the medullary pyramid in the calyces. ரொம்ப முக்கியம். Renal corpuscle, PCT and DCT are situated in the cortex. இங்க பாருங்க, your glomerulus or your renal corpuscle, PCT, DCT இதெல்லாம் எங்க இருக்கு பசங்களா? என்னோட கார்டெக்ஸ்ல இருக்கு. Whereas my loop of Henle dips into the medulla. My loop of Henle and my collecting duct, they are present in the medulla, in the innermost region of my kidney. Okay, this could also be an MCQ question in your exam. ரொம்ப ஈஸியான question. Okay, structure of nephron 5 மார்க்கு கேட்கலாம். Physiology of urine formation 5 மார்க்கு கேட்கலாம். So they are all very possible 5 mark questions பசங்களா. இங்க பாருங்க, blood enters the nephron as afferent arteriole. Blood
leaves the nephron as efferent arteriole. I hope this is clear for everyone. Okay, yes. Now, there is something very, very important for you guys to understand. பாருங்க பசங்களா, இது வந்து afferent arteriole. Okay, so the blood enters your glomerulus. And the blood வந்து திருப்பி போகுது. Correct? The filtered blood just goes out. And how are they going out? They form a fine capillary of network called peritubular capillaries. So what are peritubular capillaries? The efferent arteriole, okay, now branches into small thin capillaries called peritubular capillaries around the renal tubule. என்னோட renal tubule ku blood தேவைப்படும். கரெக்டா? That's why பசங்களா, these peritubular capillaries are branched into the renal tubule. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, now what happens then? Blood then goes into the renal vein. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், a minute vessel of this peritubular capillary runs parallel to the loop of Henle. இங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் concentrate பண்ணுங்க. இதுதான் உங்களோட loop of Henle. Okay, there is a blood vessel that runs parallel to the loop of Henle. அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா vasa recta சொல்றோம். Okay, so peritubular capillaries is the entire capillary that supplies blood to my tubular parts of my nephron, whereas vasa recta is a blood capillary that is parallel to my loop of Henle. Okay, in the information mattum ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I will talk to you about this in counter current mechanism. Okay, yes, we shall continue. You can see there are two types of nephron. One வந்து cortical nephron, இன்னொன்று வந்து juxtamedullary nephron. ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். மேம், கார்டிகல் நெஃப்ரான்னா என்ன மேம்? இங்க பாருங்க பசங்களா, கார்டிகல் நெஃப்ரான்ல என்ன நடக்குதுன்னா, you can see the loop of Henle is not going deep into the medulla, right? It is very much in the cortex. ரொம்ப cortex கிட்டே இருக்கு. And the loop of Henle is very, very short. இங்க பாருங்க, the loop of Henle is very short in cortical nephron. அதே என்னோட juxtamedullary nephronsக்கு வாங்க, the loop of Henle is long. It goes deep into the medulla. அதனால தான் அந்த juxtamedullary nephrons சொல்றோம். Okay, so cortical and juxtamedullary nephron very, very important. So cortical nephron வந்து நம்ம கிட்னிஸ்ல வந்து 85% வந்து cortical nephrons தான். மிச்ச 15% மட்டும் தான் they are juxtamedullary nephrons. Okay, the Henle's loop கேட்கலாம், difference between cortical and juxtamedullary nephron. The Henle's loop is short and extends very little into the medulla. Vasa recta is absent or highly reduced. Vasa recta na என்னப்பா யாராவது சொல்றீங்களா chatல? What is vasa recta? It's a blood vessel that runs parallel to the loop of Henle. So இங்க வந்து vasa recta வந்து கிடையாது, இல்ல ரொம்ப reduced-ஆ இருக்கும். Juxtamedullary nephron, the Henle's loop runs deep into the medulla. Okay, here the vasa recta is present. Vasa recta வந்து இங்க present-ஆ இருக்கு. Yes, can we continue? Can we continue பசங்களா? So இது வந்து வெறும் 15% தான். அது வந்து 85%. So which is maximum? It is your cortical nephrons which is maximum when compared to your juxtamedullary nephron. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், urine formation. So இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா physiology of urine formation ன்னு சொல்றோம். Okay, physiology of urine formation. So urine formation involves 3 steps. Okay, இந்த 3 பேர் எழுதினாலே உங்களுக்கு 1 ல இருந்து 1.5 மார்க் கிடைச்சிரும். இந்த question 5 மார்க்குக்கு இருந்துச்சுன்னா. What is the first thing? Glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion. So முதல்ல filtrationல என்னப்பா நடக்குது? அந்த blood வந்து நம்ம filter பண்றோம். The blood that enters your glomerulus, correct? Enters your glomerulus via efferent arteriole gets filtered. Okay, how is it filtered? Water and most solutes in the blood plasma enter into the glomerular capsule. ஓகே, ஸோ அது வந்து என்னென்ன தேவையோ, தேவை இல்லாததும் வந்து ஃபில்டர் ஆகுது, தேவை உள்ளதும் ஃபில்டர் ஆகுது. கரெக்டா? ஸோ அந்த தேவை உள்ள சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபில்ட்ரேட்ல இருந்து ரீஅப்சார்ப் பண்றதுக்கு ஐ ஹாவ் டியூபுலார் ரீஅப்சார்ப்ஷன். ஓகே, அண்ட் சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நான் திருப்பி அதை செக்ரீட் பண்ணணும். ஓகே, தேர் வை யூ ஹாவ் டியூபுலார் செக்ரீஷன். Okay, so what is this urinary excretion? Glomerular filtration plus tubular secretion
minus tubular reabsorption. Okay, we are going to discuss each of them in detail pasangla. Rombo mukkiyam. Physiology of urine formation. Let's get into it. Okay, first, blood enters the afferent arteriole and glomerulus. Okay, the blood வந்து afferent arteriole இருந்து glomerulus-க்கு enter ஆகுது. They are entering like this. Okay, so when they enter, they will be having a very high pressure. So high pressure la வந்து அந்த blood வந்து filter ஆகும். Blood pressure forces water and small molecule into the glomerular capsule, that is the filtration will take place. Large molecule and formed elements na என்னப்பா RBC, WBC, platelets, they leave the capillaries. Okay, they cannot leave the capillary. Remaining processes must reabsorb desirable substances and allow waste to pass. Okay, இப்படி தான் நடக்குது என்னோட blood filtration, இப்படி தான் நடக்குது. Okay, yes, there are 3 important layers. உங்க வீட்ல எல்லாம் நீங்க டீ ஃபில்டர் பண்ணுவீங்க கரெக்ட்டா? டீ ஃபில்டர் பண்ணும்போது அதுல வந்து நிறைய layers இருக்கும் of different pore size. Okay, similarly your blood is filtered through 3 important layers. So what are those layers pasangla? The first one is endothelium of glomerular blood vessel. Ma'am, endothelium na enna ma'am? Pasangla, இதுதான் உங்க blood vessel ன்னு வச்சுக்கோங்க. The epithelium that lines the blood vessel is what we call it as endothelium. The epithelium that lines the blood vessel is what we call it as endothelium. அடுத்தது, the epithelium of Bowman's capsule. இங்க இருக்குல்ல, இதான் என்னோட Bowman's capsule. என்னோட Bowman's capsule epithelium இருக்கும். Then the basement membrane between these 2 layers. Okay, so imagine I have 3 layers. Okay, so this is my first layer, that is your endothelium of glomerular blood vessel. Okay, then I have my epithelium of my Bowman's capsule, then I have my basement membrane. So இந்த 3 லேயர்லயுமே என்னோட blood filter ஆகும். அததான் நம்ம glomerular filtration ன்னு சொல்றோம். So நான் podocytes பத்தி already சொல்லிருந்தேன். Podocytes na enna? They are specialized cells that are present in your Bowman's capsule which give a sieve-like appearance. Okay, ஒரு minute spaces கொடுக்கும். They are arranged in a very intricate manner so that the blood gets filtered. So ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா நான் சொல்ற ஒரு விஷயமும். Okay, so what are the filterable blood compounds, what are non-filterable? So in the glomerular filtrate la எந்தெந்த substance வந்து filter ஆகும், எந்தெந்த substance filter ஆகாது, அத பத்தி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். Filterable compounds, water, okay, nitrogenous waste, obviously, nutrients and salt, all these will enter the filtrate. Okay, இங்க பாருங்க பசங்களா, when the blood, okay, enters the glomerulus, okay, enters the glomerulus, what you get is what we call it as filtrate. Okay, filtrate ன்னு சொல்லுவோம். இந்த filtrate ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? Water இருக்கும், nitrogenous waste இருக்கும், nutrients and salt இருக்கும். The non-filterable blood components, which are the components which cannot be filtered? Blood cells and platelets, obviously my formed elements cannot be filtered. Okay, and I also have my plasma proteins. இது ரொம்ப முக்கியம். Plasma proteins cannot be filtered. Okay, every line is so very important pasangla. Remember this. Okay, yes. Now let's talk about GFR, glomerular filtration rate. Rate na ennapa? It is the amount of filtrate that is produced per minute or per unit time or per hour. That is what we call it as rate. Okay, so the amount of filtrate formed by the kidneys per minute, ஒரு நிமிஷம் நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்க ஒரு நிமிஷமும், நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு நிமிஷமும் உங்க ஒரு nephron, I'm not talking about this one, the entire GFR will be 125 ml per minute. Okay, 125 ml per minute is your GFR. The entire kidney I'm talking about, all the nephrons I'm talking about. Okay, so இதே per minute, per day convert பண்ணா 180 liters per day. Imagine பண்ண முடியாது. 180 liter glomerular filtrate produce ஆகுது ஒரு நாளும். Okay, see how interesting it is. Then, do we urinate 180 liters of urine? No, we all will die, right? So, என்ன ஆகுது? 99%. நீங்க பாருங்க பசங்களா, though there is 180 liters of filtrate that is produced, the amount of urine is 1 to 1.5 liter. So, கிட்டத்தட்ட 99% வந்து they have to be reabsorbed. Okay, and who is doing that reabsorption? It is your renal tubules.
Okay, molecules are reabsorbed both actively and passively. பாருங்க, filtration நடந்ததா, அடுத்தது reabsorption நடக்கும். இங்க reabsorption நடக்கும். அடுத்தது you have secretion and excretion. Excretion is the urine getting out of your kidneys is what is your excretion. Okay, so here they have told the reabsorption can be active or passive. Active na enna, passive na enna, யாராவது சொல்றீங்களா எனக்கு? Anybody? Can you guys tell me what is active? It is the movement of molecules from low concentration to high concentration. So it obviously requires energy. So active is uphill transport, right? Passive is downhill transport. இத மட்டும் நம்ம மறக்கவே முடியாது. கம்பல்சரியா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, GFR புரிஞ்சுதா? இப்போ நம்ம வந்து glomerular filtration முடிச்சாச்சு. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது tubular reabsorption and tubular secretion. ஓகே, so tubular reabsorption. ஏன் இத வந்து tubular ன்னு சொல்றோம்னா it happens in the tubules. ஓகே, PCT, DCT, loop of Henle அங்கெல்லாம் நடக்கிறதுனால தான் இந்த tubular reabsorption ன்னு சொல்றோம். Molecules are reabsorbed both actively and passively. நான் சொன்ன மாதிரி active na enna இன்னொரு வாட்டி சொல்லி கொடுத்துறேன். It molecules move from low concentration to high concentration, so they need energy. Okay, it's an energy requiring process. So which molecule is absorbed, reabsorbed by active transport? Sodium. Chloride forms passively. Water is absorbed by osmosis. I think all of you know osmosis. Osmosis is a kind of passive transport. Okay, only molecules recognized by carrier protein are actively reabsorbed. I think all of you know about carrier protein. They are present on the plasma membrane. They help in transport. Okay, ஒரு ரொம்ப முக்கியமான example for this carrier protein is glucose. Okay, so there is a limited number of carrier protein. அது வந்து gluten சொல்லுவோம், glucose transporter ன்னு சொல்லுவோம். Okay, and as a result excess glucose ends up being excreted. Okay, so இதுதான் பசங்களா நடக்குது. ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. இங்க வந்து peritubular capillary இருக்கு. Okay, here you have peritubular capillary. So this is the filtrate. The filtrate is coming inside, and what is happening here? All the molecules which are needed by the body are being reabsorbed into the peritubular capillary. Okay, that's it. That's your tubular reabsorption. In the tubular reabsorption மேஜரா எந்தெந்த நடக்குதுன்னா PCT ல நடக்குது, Henle's loop ல நடக்குது, DCT ல நடக்குது, collecting duct ல நடக்குது. But remember பசங்களா, majority of the reabsorption happens in the PCT. Okay, all essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by PCT, proximal convoluted tubule. ஏன் மேம் இப்படி நடக்குது? நான் இப்பதான் சொன்ன பசங்களா, your PCT is lined by cuboidal epithelium with microvilli. Correct? Your PCT is lined by what? Cuboidal epithelium with microvilli. That's very, very, very important. Then you have Henle's loop. Henle's loop என்னமா பண்ணுது? It maintains high osmolarity of the medullary interstitial fluid. என்ன மேம் இது? Medullary interstitial fluid na என்ன மேம்? You have these nephrons. ஒரே ஒரு நிமிஷம். Yes. இந்த நெஃப்ரான்ஸ் இருக்குல்ல பசங்களா, இந்த நெஃப்ரான்ஸ் நடுவுல இருக்க ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் நம்ம வந்து மெடியூலரி இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்றோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So this loop of Henle helps in maintaining your medullary interstitial fluid concentration or osmolarity. Okay, இப்போ நான் சொல்ல போற விஷயத்தை ரொம்ப ரொம்ப கவனமா கேளுங்க. Okay, I think all of you know you have descending limb and ascending limb. Correct? So what are they telling? The descending limb is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. அப்படினா என்ன? The water can come out. Okay, water can come out. Water is permeable, whereas the electrolytes like NaCl are not permeable. NaCl cannot come out. Only the water is reabsorbed. Okay, whereas the ascending limb, minimum reabsorption occurs. It is impermeable to water but allows transport of electrolytes. இது வந்து உங்க descending limb. Okay, இது வந்து உங்க ascending limb. Ascending limbல என்ன நடக்குதுன்னா, the electrolytes are reabsorbed. Okay, whereas the water is not reabsorbed. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so இங்க என்ன நடக்குது? என்னோட descending limbல வந்து concentration நடக்குது. Okay, what is happening?
Concentration is happening. Adhe, என்னோட ascending limb la enna nadakudhu? Dilution is happening because my electrolytes are removed. Very, very, very important. Okay, that's what I'm trying to explain here. Okay, I'll repeat again. Descending limb la vande water reabsorb ஆகுது, electrolytes reabsorb ஆகல. So it's getting concentrated. Okay, அதே என்னோட ascending limb la water reabsorb ஆகல, electrolytes reabsorb ஆகுது. So they get diluted. Okay, this is very, very, very important பசங்களா. DCT, distal convoluted tubule, பாத்தீங்களா? There the conditional reabsorption of sodium and water take place. Sodium and water conditional reabsorb ஆகும். கடைசியா you have collecting duct, large amount of water to concentrate urine. So collecting duct la almost urine packing stage adu, correct? Finishing stage adu. So enna nadakudanga? Large amount of water is being reabsorbed. It allows the passage of small amount of urea into the medullary interstitium. So some amount of urea will enter your medullary interstitium. Okay, that is going to help in maintaining the osmolarity. Ma'am, osmolarity in solringle ma'am, appadina enna ma'am? It is nothing but concentration pasangla. Okay, yes. So idu romba mukkiyamaana table. The entire thing is summarized here. Tubular reabsorption is completely summarized here pasangla. We'll move on. Idha unga textbook picture. So textbook la enna kuduthirukanga pasangla? You see here, this is your PCT. So PCT la இந்த எல்லாமே reabsorb பண்ணப்படுது. எது பசங்களா? Bicarbonate, NaCl, water, nutrients and potassium. So this is reabsorbed. Okay, whereas you see hydrogen and ammonia are secreted. Hydrogen and ammonia வந்து secrete பண்ணப்படுது. Okay, எல்லாருக்கும் புரியுதா? என்னோட descending limb la என்ன நடக்குது? Water is being reabsorbed. என்னோட ascending limb la என்ன நடக்குது? Sodium chloride is being reabsorbed. Okay, அதே என்னோட DCT la என்ன நடக்குது? Sodium chloride, water and bicarbonate are reabsorbed, whereas potassium and hydrogen are secreted. Okay, very, very, very important. என்னோட collecting duct la enna nadakudhu? Water is reabsorbed and urea is also being reabsorbed. Some amount, adukku nariya kedaiyadhu, some amount of urea is being reabsorbed. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay, so இந்த picture உங்க NCERT book இருந்துச்சுன்னா இப்படி ஒரு நோட் பண்ணிக்கோங்க. Very, very, very important. So this is your cortical region and this is your medullary region. Okay, so here what is happening? Here the urine is getting concentrated, here the urine is getting diluted. That's it, the filtrate. Okay, yes. Urine formation, tubular secretion. இப்போ நம்ம tubular secretion பத்தி இன்னும் clear-ஆ பார்த்திரலாம். So what are all secreted பசங்களா? You have your hydrogen ions, potassium, creatinine and many drugs which are being secreted. Okay, என்னோட உடம்புல தேவையில்லாத medicine, drugs எல்லாம் இருக்கும்ல, they are all let into the filtrate. Okay, so PCT, proximal convoluted tubule, இது already நம்ம முடிச்சிட்டோம், but I'll just quickly tell you. They maintain the pH and ionic balance. Okay, so what is the responsibility of PCT? PCT oda vela enna? It is going to help in the maintenance of pH and ionic balance. Okay, they allow the selective secretion of hydrogen and ammonium ions. Ipadana paathom, hydrogen, ammonium and potassium ions are secreted. Okay, they are secreted into the filtrate. DCT is capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ion. Okay, they help in maintaining the acid base balance or pH balance. Collecting duct adeda pH and ionic balance by selective secretion of H plus and K plus ion. So H plus, K plus, ammonia, these are the three important things which are being secreted. Always remember this. Okay, the entire summary is here. Okay, just give me 5 minutes, I'll clear everything. So முதல்ல glomerular filtration la என்னென்னலாம் நடக்குதுப்பா? Water, salt, nutrient molecule, waste molecule move from the glomerulus into the glomerular capsule. These small molecules are glomerular filtrate. நான் சொன்னல blood cells அப்புறம் proteins மட்டும் pass பண்ணாது. அடுத்தது tubular reabsorption. Nutrient and salt molecules are actively reabsorbed from the convoluted tubule PCT, DCT, okay, into the peritubular capillaries. Where is the reabsorption happening?
The reabsorption is happening into the peritubular capillaries and water flows passively, that is by osmosis. That already we discussed pannadha. அடுத்தது tubular secretion. Certain molecules like hydrogen, penicillin, other drugs and so on are actively secreted from the peritubular capillary network into the convoluted tubule from here to here. That is what we call it as secretion. Okay, secretion reabsorption clear புரிஞ்சுக்கோங்க. So last நமக்கு என்ன மிச்சம் இருக்கு? Water, urea, uric acid, salt, ammonia, okay, creatinine, all the waste is what forms your urine. Okay, very important topic. Yes, counter current mechanism. இதை வந்து நான் clear-ஆ சொல்லி கொடுக்கிறேன். The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction to form a counter current. Okay, so இங்க வந்து இதுதான் உங்களோட nephron. So nephron descending limb இருக்கு, ascending limb இருக்கு. The flow of filtrate is in the opposite direction. The flow of blood in the two limbs of the vasa recta increases the osmolarity towards the medullary interstitium in the inner medulla. Okay, so how do I explain? Just give me a second. I'll take a so imagine this is your loop of Henle. Okay, this is the loop of Henle. And this is your vasa recta. I will draw it in red color since it's a blood vessel. Okay, diagram da varanjittirukken. So what is happening is, listen to me carefully, if the flow of filtrate is in this direction, okay, the flow of blood will be in the opposite direction. Okay, the flow of filtrate in the loop of Henle and the flow of blood in the vasa recta. So idu enadhu vasa recta. So idu enadhu loop of Henle. They are in opposite direction. ரெண்டுமே ஒரே directionல கிடையாது. They happen in opposite direction. This is what we call it as counter current mechanism. And this counter current mechanism helps in, what is the main function of this counter current mechanism? It helps in maintaining the medullary osmolarity of medullary interstitial fluid. Ma'am, medullary interstitial fluid na enna ma'am? It's a fluid that's present between the nephrons in the medulla. Okay, that's it. Yeah, you can see here, this is your Henle's loop and this is your vasa recta. Henle's loop is a U-shaped part of the nephron. Blood flows in the two limbs of the tube in opposite direction and this gives rise to counter current. Okay, what is vasa recta? It is an efferent capillary which forms a capillary network around the tubule in the renal medulla. It runs parallel to the loop of Henle. Blood flows in opposite direction in the two limbs of vasa recta. So ரெண்டுத்துலயுமே blood வந்து opposite direction la flow ஆகுது. So this is going to result in counter current mechanism. Okay, so blood entering the renal medulla in the descending limb comes in contact with the outgoing blood in the ascending limb. Okay, they actually come in contact. Okay, so osmolarity increases. Inga paru inga veru 300 milli osmomolar da irukku. It increases from 300 to 1200. Okay, and this is what we call it as counter current mechanism. Clear pasangla? 300 to 1200 ku increase agudhu. By this we complete the entire physiology of urine formation. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமான டாபிக், regulation of kidney function. Who is regulating this kidney function? It is a hormonal neural mechanism pasangla. Okay, there are three very important organs. One is your hypothalamus, then you have JGA, juxtaglomerular apparatus, and heart. Okay, so எப்போ வந்து இது வந்து மாறும்? Whenever my GFR is low, okay, என்னோட glomerular filtrate லோவா இருந்துச்சுன்னா என்னோட GFR அதிகமாக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இல்லாட்டி என்னோட GFR வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, அதை வந்து குறைக்கணும். ரெகுலேஷன்னா என்ன? ஒரே லெவல்ல இருக்கணும். எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும்தான் அதிகமா இருக்கணும், எப்போ தேவையில்லையோ அப்போ கம்மி ஆகணும். That is what we call it as regulation பசங்களா. Changes in blood volume, body fluid volume, ionic concentration, they activate the osmoreceptors in the blood. என்னோட bloodல வந்து osmoreceptors இருக்கு. இந்த osmoreceptors வந்து ஒரு டிடெக்டார் மாதிரி என்னோட உடம்புல ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ்
இருந்தா any blood volumeல இல்ல ionic balanceல இல்ல body fluid volumeல dehydrate ஆகும்ல, that is also a change in the body fluid volume. Okay, the osmoreceptors in the body gets activated, they get into the function. Now these osmoreceptors are going to activate certain other hormones. The first hormone they are going to activate is ADH. Okay, the ADH is also called as vasopressin. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன். என் உடம்புல எனக்கு டீஹைட்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கு, வாமிட்டிங், லூஸ் மோஷன் அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், என்னோட பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் இம்மீடியட்டா குறைஞ்சிரும். அப்போ என்னோட பிளட்ல இருக்க ஆஸ்மோசெப்டார்ஸ்க்கு ஒரு டிடெக்ஷன் வந்துடும். now what do? They go and activate my hypothalamus. Okay, என்னோட hypothalamus எங்க இருக்கு, என்னோட brainல இருக்கு, right? My hypothalamus will now release an hormone called ADH. Okay, so நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு confusion இருக்கு. Hypothalamus, okay, it is produced ADH, whereas this ADH moves to pituitary. Okay, என்னோட pituitary இருக்குல்ல, என்னோட posterior pituitary இருக்குல்ல, that is what is going to store and release ADH. இந்த ADH என்ன மேம் அப்படி பண்ணோம்? This ADH stimulates water reabsorption from DCT and collecting duct. Okay, என்னோட distal convoluted tubuleயும் என்னோட collecting ductலையும் தண்ணியை வந்து reabsorb பண்ண உதவும். Okay, and ADH prevents diuresis. Diuresisனா என்ன மேம்? It is frequent urination. Okay, ரொம்ப frequentா urine போயிட்டே இருந்தா, that is what we call it as diuresis. Okay, in the tea, coffee, alcohol, okay, they are all diuretics. They are all going to induce more and more urination in a person. Yes, so this is about your entire ADH hormone பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரே ஒரு question கேட்குறேன், இதுக்கான ஆன்சர் நீங்க எல்லாம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போய் போடுங்க. Hyposecretion of ADH results in dash. Okay, less இந்த எப்பெல்லாம் என்னோட ADH வந்து கம்மியா ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ, it results in one disease. I want you guys to tell me the name of the disease. ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி. ஓகே, எஸ், இந்த வீடியோ அப்படியே பாஸ் பண்ணுங்க, போய் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. யா, so what is this ADH do? இது எப்படி வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து இது பண்ணுது? ஓகே, இன்க்ரீஸ் இன் ஃப்ளூயிட் வால்யூம். இப்போ வந்து என்னோட ஃப்ளூயிட் வால்யூம் வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, switches off the osmoreceptors. என்னோட osmoreceptors வந்து switch off ஆயிரும் and suppresses the ADH, and it is to feedback mechanism. ஓகே, so என்ன நடக்குது, அப்படியே அது வந்து ADH வந்து நம்ம உடம்புல இருந்துட்டே இருக்காது. எப்போ வந்து என்னோட பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் வந்து நார்மல் ஆகுதோ, my ADH are switched off. அப்ப என்னோட ஆஸ்மோரெசெப்டர்ஸ் இன்னொரு வாட்டி டிடெக்ட் பண்ணும், எல்லாம் சரியாயிடுச்சு, ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு they off your hypothalamus to produce ADH. ஓகே, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ADH constrict blood vessel resulting in increase in blood pressure. So what is this constriction, ma'am? அது வந்து நம்ம vasoconstriction ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. What is vasoconstriction? இதுதான் என்னோட blood vessel ன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, so this is ADH, antidiuretic hormone. It is going to constrict my blood vessel. என்னோட blood vessel வந்து இப்படி constrict பண்ணிரும். Okay, when my blood vessel gets narrower, the blood pressure is obviously going to increase. என்னோட blood pressure obviously increase ஆகும் பசங்களா. Okay, and when the pressure increases, the pressure at which the blood flows into the glomerulus increases, and as a result the GFR is also going to increase. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது, we are going to discuss one very very important mechanism, RAS mechanism. Okay, renin angiotensin mechanism. Come on, let's rock it. Okay, so what is this renin angiotensin mechanism? This is a regulation that happens on your DCT, distal convoluted tubule. Okay, so what is this? Juxtaglomerular apparatus. அதுக்கு ஒரு picture இருந்துச்சு, ஒரே ஒரு நிமிஷம். Yes, this is your juxtaglomerular apparatus. You can see here, this is your DCT. Okay, உங்களோட DCT க்கும் afferent arterial க்கும் நடுவுல a specialized region இருக்கு. அந்த specialized region தான் juxtaglomerular apparatus. So what is juxtaglomerular apparatus பசங்களா? It's a specialized region that's present between your afferent arteriole and DCT. Okay, yes, occurs when the blood pressure at the glomerulus is low. glomerulusல blood pressure ரொம்ப குறைவா இருக்கு, GFR ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கு, glomerular filtration rate. அப்போ என்னோட juxtaglomerular apparatus வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆக்டிவ் ஆயிருது. They get active and they produce an enzyme called renin, RENIN.
single renin with single N. Adhe RENNIN is a milk digesting, it's a milk protein digesting enzyme. Okay. So in the renin enna ma'am panno? Renin is an enzyme that changes angiotensinogen into angiotensin 1. Okay. You see here, who is producing angiotensinogen? Liver. Okay. And this kidney is producing renin. Angiotensinogen is converted into angiotensin 1. Now this angiotensin 1 is converted into angiotensin 2. Okay, and this angiotensin converting enzyme is produced by your lung capillaries. Okay, so remember that. Angiotensin 1 is converted into angiotensin 2. இப்போ இந்த angiotensin 2 என்ன பண்ணோம்னா, it is going to stimulate my adrenal cortex. Ma'am, adrenal cortex na enna ma'am? இதுதான் உங்க கிட்னினா, கிட்னிக்கு மேல adrenal glands இருக்கு. It has an outer cortex and inner medulla. The adrenal cortex produces one hormone called aldosterone. Okay, so அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ இந்த aldosterone என்ன பண்ணோம்னா, it is going to help in the reabsorption of sodium and water. My GFR again increases. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? Very, 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 very important. So angiotensin 2 stimulates the adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone promotes the excretion of K+. Remember, excretion of K+ and reabsorption of Na+. Okay, the reabsorption of Na+ is followed by the reabsorption of water, and as a result, the blood volume, the body fluid volume is brought back to normal. Okay, the blood pressure increases, and as a result, the GFR increases. Okay, and one more thing, this angiotensin 2, it's going to cause vasoconstriction. அது என்ன cause பண்ணும்? அது வந்து vasoconstriction cause பண்ணும். Vasoconstriction na enna? It is going to increase my blood pressure. If my blood pressure increases, obviously my GFR will increase. Correct? So all these are happening here. Remember, it's a cyclic mechanism. Okay, in the RAS mechanism pathina question kandipa kekkalam pasangala. Okay, the last one here is ANF. Okay, so in the renin, angiotensin, ungaloda ADH எல்லாம் ஒரு குரூப்னா, உங்களோட ANF வந்து வேற குரூப். Okay, so ANF is secreted by the right atrium of the heart in response to stretching indicates increased blood pressure. So எப்பெல்லாம் என்னோட blood pressure அதிகமா இருக்கோ, எப்பெல்லாம் என்னோட GFR அதிகமா இருக்கோ, என்னோட right atrium மேல pressure அதிகமா இருக்கும். Obviously, the pressure in which the blood flows into the heart will be very high. So this right atrium produces one hormone called ANF, atrial natriuretic factor. So what is this going to do? It is going to inhibit the renin secretion. கரெக்டா? என்னோட juxtaglomerular apparatus renin produce பண்ணுது. அதை வந்து அது inhibit பண்ணும். It inhibits aldosterone release. Okay, opposite, antagonistic role. So உங்க ANF வந்து GFR குறைக்கும். உங்க renin வந்து GFR like it increases. Okay, it promotes sodium excretion and your it basically helps in natriuresis. Okay, this is what is happening pasangla. The entire picture is here. So you can see there is ANF. Okay, and what is this going to do? This is going to activate, this is going to inhibit your JG, this is going to inhibit your ADH, and it's going to inhibit your adrenal cortex. Okay, the entire thing is very, very, very clear. இப்போ நம்ம இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு விஷயம், ANF causes vasodilation. Okay, it is going to cause vasodilation. Vasodilation na enna ma'am? இதுதான் ஒரு constricted ஆன blood vessel பசங்களா. இங்க வந்து blood pressure ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Okay, so here there will be dilation which will happen. Okay, the blood vessel will get in widen, and thereby it is going to decrease the blood pressure. Vasoconstriction causes increase in blood pressure. Vasodilation causes decrease in blood pressure. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது we have micturition. The process of expulsion is already பார்த்துட்டோம். The process of expulsion of urine from the urinary bladder is called micturition. The neural mechanism that causes it is called micturition reflex. இங்க பாருங்க, once the urinary bladder is filled, there will be stretch receptor that will send signal to your spinal cord or your brain. Okay, and then they will bring back a reflex, and that is what we call it as micturition reflex. Okay, it's a voluntary signal. Yeah, this is what I was talking to you about, the stretch receptors in the wall of the urinary bladder. Yes, this is something related to urine.
micturition பத்தி பார்த்துட்டோம். On an average, there is 1 to 1.5 liters of urine produced per day. The urine formed is a light yellow color watery fluid which is slightly acidic. pH என்னப்பா 6.0. ரொம்ப முக்கியம். எல்லாரும் யூரினோட pH chat கமெண்ட்ல போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க. And has a characteristic odor or foul pungent smell இருக்கும். On an average 25 to 30 gram of urea is excreted per day. ஒரு நாளும் 25 to 30 gram of urea is excreted. Okay, various conditions can affect the characteristic of urine. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorder. Like you have, we do urine test or blood test. Okay, இப்போ நம்மளோட யூரின்ல வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்றோம், கிளைகோஸ் யூரியான்னு சொல்றோம். என்னோட யூரின்ல வந்து கீட்டோன் பாடிஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா we call it as ketenonuria and they are indicative of diabetic mellitus. Okay, diabetic mellitus is caused due to hyposecretion of insulin. அதை வந்து இன்னொரு இல்ல chemical coordination and integration டீடைலா அவங்க எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, this is the entire role of other organs in excretion. நான் சொன்னல முதல்ல kidney மற்றும் excretory organ கிடையாது பசங்களா. There are many other excretory organs. The first one is lungs. Okay, what do lungs remove? The lungs remove carbon dioxide and water. என்ன ma'am, water will be removed by the lungs? Yes பசங்களா, water in the form of vapor, right? Water vapor. Then you have liver. So liver is a detoxifying organ பசங்களா. உங்க கிட்னிக்கு அடுத்தது liver வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான organ. It has bile pigments. It eliminates bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, drugs. Even the alcohol which you drink is detoxified in the liver only. Okay, அதுக்கு அடுத்தது skin. It's the largest gland. நம்ம skinல வந்து sweat gland இருக்கு, sebaceous gland இருக்கு. So sweat glands in the skin eliminate water, so NaCl and lactic acid, whereas the sebaceous gland eliminates substances like sterols, hydrocarbon and waxes as sebum. Sebaceous gland, they produce a natural oil in your skin. Okay, yes. Now let's move on to disorders of excretory system. முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது renal calculus. What is renal calculi? Kidney stone. என்ன கிட்னில ஸ்டோன் இருக்குமா? இருக்கும் பசங்களா. The stone size can vary within few millimeter to few centimeters also. It is formed by the precipitation of uric acid or oxalates. Okay, so நம்ம சரியா தண்ணி குடிக்காம, சரியா கரெக்டான ஃபுட் சாப்பிடாம, okay, what will happen? அதுல வந்து நம்மளோட கிட்னில வந்து அங்கங்க you will have this oxalate getting precipitated. It causes severe colic pain in the back spreading down to thighs. Okay, severe ஆன பெயின், சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு பெயின் இருக்கும் இந்த ஒரு renal calculi-ல. Stones may pass into the ureter or into the urinary bladder. சில நேரம் இங்க ஸ்டக் ஆயிரும், சில நேரம் இங்க போய் ஸ்டக் ஆயிரும். Majority of the cases they give medicines to dissolve the stone. Okay, but in many cases they involve surgery, laparoscopic surgery பண்ணி இது வந்து remove பண்ணுவாங்க. Okay, yes. Glomerulonephritis, this is given in your textbook. Inflammation of your glomeruli, okay, due to injury, bacterial toxin, drugs. Okay, நிறைய மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க, சுகருக்கான மெடிசன், பிபிக்கான மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. Okay, that's definitely a more என்ன சொல்றது, pressure on my kidney, right? So that can also result in glomerulonephritis. அடுத்தது you have uremia. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்னோட கிட்னி வந்து ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகல, என்னோட கிட்னில யூரியா வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணப்படல. அப்ப என்ன ஆகும், என்னோட பிளட்ல வந்து யூரியா லெவல் increases. Okay, increase in the urea in my blood is called uremia. It is highly harmful and usually a consequence of kidney failure. Correct? In such cases, urea can be removed by hemodialysis. So hemodialysis based பண்ணி ஒரு question compulsory-ஆ கேட்கலாம். நம்ம அதுதான் அடுத்தது பார்க்க போறோம். What is hemodialysis? Okay, hemodialysis is a temporary treatment method for people with kidney failure. Okay, so kidney failure na avanga kidneys வந்து function ஆகல, யூரியா வந்து excrete பண்ணப்படல. Okay, so it's a medical condition in which the kidneys fail to adequately filter the waste product from the blood. So hemodialysis should be started after diagnosis is done. Okay, அவங்க கிட்னி ரொம்ப ரொம்ப மோசமா இருக்குன்னா மட்டும்தான் ஹீமோடயாலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி பெயின்ஃபுல், இட்ஸ் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ். ஓகே, அது ஒரு மென்டலி டயரிங் ஆன ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஹீமோடயாலிசிஸ். ஹீமோடயாலிசிஸ்னா என்னப்பா, அது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி. என்னோட உடம்புல இருக்க கிட்னி சரியா வேலை பார்க்கல, அதனால நான் இப்போ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி கொண்டு வர போறேன், அவ்வளவுதான்.
That's the whole point here, okay? That's what we are all talking about. Yes. Hemodialysis should be started after diagnosis is done, okay? So in hemodialysis, blood is drained from an artery into a dialyzing unit which contains cellophane tube surrounded by a fluid of same composition as plasma except nitrogenous waste. You can see this is a cellophane tube. Okay, so the cellophane tube is exactly similar to your blood except that in your nitrogenous waste. Okay, so cellophane tube allows the passage of molecules based on the concentration gradient. The nitrogenous waste hence freely move out and cleared blood is pumped back to the body through the vein. Okay, so if artery remove panni vein la thirupi introduce pandrom. So that's all about excretory products and their elimination. Pasangla, do stay tuned for more bio learning. Thank you for staying with me. Do like, share, comment and subscribe. Thank you so much.